What I think of men, an honest reflection. Men. The word alone stirs up a whirlwind of thoughts, experiences, and reflections, doesn't it? When I think of men, I don't automatically slip into a generic script because my view of men is shaped by layers of life, of love, of disappointment, and, sometimes, admiration. Men, in their complexities and simplicities, come with their strengths and flaws, and over time, I've learned to navigate what to expect, where to stand firm, and when to walk away. Let's get into it, layer by layer, and I'll tell you exactly what I think. First and foremost, I see men as providers, or at least, that's what society has often molded them to be. But to me, it goes beyond financial provision. Provision also means emotional support, consistency, and the security of knowing that when things get rough, they won't be the first to run. I value a man who can be dependable, a trait that's becoming rarer in a world of fleeting commitments. When a man is dependable, it shows strength, stability, and maturity. But, unfortunately, the dependable men are few and far between. The reality is that not all men fulfill this role, not all men embrace this responsibility. Secondly, there's a raw beauty in a man who's vulnerable. Society has often told men that being open, showing emotion, or asking for help is a sign of weakness. So, when I encounter a man who's unafraid to show his authentic self, I respect it. There's power in vulnerability, power in transparency. A man who can own his struggles, open up about his pain, and show his flaws without shame earns my respect. It's rare to find men like this, but they do exist. It's an attractive quality, but one that I approach with caution. Vulnerability is one thing, using it to manipulate or seek attention is another. So, vulnerability, while refreshing, must be genuine. Now, let's address the elephant in the room, respect. This is non-negotiable. The respect men show, or fail to show, speaks volumes about their character. When a man respects a woman, it's apparent in how he talks to her, supports her dreams, and stands by her through thick and thin. Real men respect boundaries, space, and independence. Respect is like the root of a tree, if it's not there, nothing else can grow. I've seen men who only give respect when it suits them, as if respect is something that can be turned off and on based on convenience. These types of men don't last long in my life, because respect isn't conditional, it's foundational. Another thing I think about men is how they handle responsibility. This covers a lot of ground, from family obligations to personal accountability. A man who takes responsibility seriously doesn't make excuses. He doesn't point fingers when things go wrong, he takes the lead in fixing things. Whether it's taking care of his children, supporting his family, or simply owning up to a mistake, responsibility is a marker of true masculinity. Yet, I've learned the hard way that not every man lives up to this. Some men want the title without the sacrifice, the admiration without the effort. Responsibility defines a man, and I have little patience for those who refuse to carry it. Then there's the matter of consistency. Consistency, a word I could spend pages on. When a man is consistent, it builds trust. His actions align with his words, he doesn't play games or keep you guessing. Consistency in a man shows that he values commitment and integrity. Yet, how often do we see men who are all talk, no action? Men who say one thing and do another. Inconsistency breeds insecurity, and a man who can't be consistent will leave chaos in his wake. I think a lot of men are well-intentioned, but their follow-through often falls short. Maybe it's because they fear commitment, maybe they're unsure of themselves, or maybe they're just not willing to put in the work. But to me, consistency is a must. Lastly, I think of men as they relate to family, loyalty, and protection. It's natural to look at men as protectors, but what that protection looks like has evolved over time. In today's world, protection doesn't mean shielding a woman from every little harm or discomfort. Sometimes, protection is simply being there, supporting her in her growth, defending her when necessary, and respecting her independence. The best protectors aren't men who dominate, but those who stand alongside you, empowering rather than overpowering.
In conclusion, my view of men is both hopeful and cautious. I've seen the beauty of a man who lives with honor, compassion, and strength, and I've seen the hurt caused by men who lack respect, responsibility, and consistency. Not every man is the same, and while I hold men to high standards, I also know that no one is perfect. At the end of the day, I respect men who value truth, loyalty, and growth. I don't expect men to be flawless, but I do expect honesty, respect, and a willingness to grow. And for those who can't meet those standards? Well, I've learned it's best to keep my distance. What I think about men and the standards I keep. Let it be known, I am from the house, from the place of strength and purpose, and I don't entertain games, cheap thrills, or men who are lost in confusion. I have no space in my life for shallow encounters, for quick 4-hour men who don't value anything past a fleeting moment. Life is far too precious to waste on the temporary, and once time is gone, we can't ever get it back. My time, my energy, and my peace are not here for casual consumption, and I am not interested in entertaining men who bring nothing to the table but empty intentions. I am drawn to men who have it together, men who know who they are, what they want, and where they're headed. That kind of man doesn't waste his time or mine. He respects himself, and by extension, he respects the woman in front of him. See, I don't claim to be perfect, but I am solid in who I am, and I know exactly what I bring to the table. I know my worth, and I expect the same level of self-awareness from a man. A real man doesn't show up empty-handed, looking for entertainment like he's at some kind of show. A real man comes with substance, with values, with purpose. And if you don't have that? Keep moving, because I do not have time to feed energy to anyone who drains it. When it comes to what I value, I'm looking at character. Men who are goal-oriented, who have ambition, who set plans and work hard to see them through, that's what I respect. I have no interest in men who drift aimlessly through life, looking for a good time or someone to fill their empty moments. I value drive and motivation, men who are well-spoken, with a good head on their shoulders, men who are disciplined in their work and their actions. And yes, appearance does matter too. A man who is well-dressed, who takes care of himself, speaks volumes about how he approaches life. It shows he's invested in himself, and he's not out here looking for quick thrills. I respect a man who can hold his own and doesn't depend on others for validation. Here's what I won't entertain: men who are hungry for the wrong things, men who chase women purely for amusement, who think a woman's worth is only in what she can do to keep them entertained. That's not my game, and I am no one's little pastime. If that's what you're looking for, I'll be the first to say you're knocking on the wrong door. What turns me off completely is a man who is thirsty for a good time, not seeing beyond the moment or beyond himself. A real man respects that I am worth more than that, and he values his time and mine too much to play around. My standards aren't negotiable, and they're not superficial. They're about quality, consistency, and respect. I look for depth, drive, and a man who is fulfilled within himself, so he doesn't come seeking fulfillment from anyone else. A strong man knows he doesn't need to drain energy from those around him. He comes with his own, prepared to add to a woman's life, not take from it. Last but not least, I don't do online relationships. It's not that I think I'm better than anyone, but I do love men who are on my level. I'm a fighter, I know what I want and where I'm headed, and when I find the right person, I lay all my cards on the table and make my intentions clear. And if what they have to offer isn't for me, I walk away, I don't pursue any further, and I don't come back. Because, honestly, if a man isn't ready for a relationship, he shouldn't be asking any woman out. No woman is going to stand in a corner waiting for a boy to become a man. Lo que pienso de los hombres, una reflexión honesta. Hombres. Solo la palabra despierta una mezcla de pensamientos, experiencias y reflexiones, ¿no es así? Cuando pienso en los hombres, no sigo un guión genérico, porque mi visión de ellos está moldeada por capas, de vida, de amor, de decepciones y, a veces, de admiración. Los hombres, en sus complejidades y simplicidades, vienen con sus fortalezas y debilidades. Con el tiempo, he aprendido qué esperar, cuando mantenerme firme y cuando es momento de alejarme. Vamos por partes,
y te contaré exactamente lo que pienso. Primero y ante todo, veo a los hombres como proveedores, o al menos, eso es lo que la sociedad les ha inculcado. Pero para mí, va más allá de la provisión financiera. Proveer también significa ofrecer apoyo emocional, consistencia, y la seguridad de saber que cuando las cosas se pongan difíciles, no serán los primeros en correr. Valoro a un hombre en el que se puede confiar, un rasgo cada vez más raro en un mundo de compromisos fugaces. Cuando un hombre es confiable, muestra fortaleza, estabilidad y madurez. Pero, lamentablemente, los hombres confiables son escasos. La realidad es que no todos los hombres cumplen este rol, y no todos abrazan esta responsabilidad. En segundo lugar, hay una belleza cruda en un hombre que es vulnerable. La sociedad muchas veces les ha dicho a los hombres que ser abiertos, mostrar emociones o pedir ayuda es un signo de debilidad. Por eso, cuando encuentro a un hombre que no teme mostrarse auténtico, lo respeto. Hay poder en la vulnerabilidad, poder en la transparencia. Un hombre que puede asumir sus luchas, hablar de su dolor y mostrar sus fallas sin vergüenza, gana mi respeto. Es raro encontrar hombres así, pero existen. Es una cualidad atractiva, pero una que abordo con precaución. La vulnerabilidad es una cosa, usarla para manipular o buscar atención es otra. Así que, aunque la vulnerabilidad es refrescante, debe ser genuina. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, el respeto. Esto no es negociable. El respeto que los hombres muestran, o dejan de mostrar, habla mucho de su carácter. Cuando un hombre respeta a una mujer, se nota en cómo le habla, cómo apoya sus sueños y cómo se mantiene a su lado en las buenas y en las malas. Los hombres de verdad respetan los límites, el espacio y la independencia. El respeto es como la raíz de un árbol, si no está ahí, nada más puede crecer. He visto hombres que solo muestran respeto cuando les conviene, como si el respeto fuera algo que pueden encender y apagar según les convenga. Estos tipos de hombres no duran mucho en mi vida, porque el respeto no es condicional, es fundamental. Otra cosa que pienso sobre los hombres es cómo manejan la responsabilidad. Esto abarca mucho, desde las obligaciones familiares hasta la responsabilidad personal. Un hombre que toma la responsabilidad en serio no pone excusas. No señala a otros cuando algo sale mal, toma la iniciativa para arreglar las cosas. Ya sea cuidando a sus hijos, apoyando a su familia, o simplemente asumiendo un error, la responsabilidad es un indicador de verdadera masculinidad. Sin embargo, he aprendido a las malas que no todos los hombres cumplen con esto. Algunos quieren el título sin el sacrificio, la admiración sin el esfuerzo. La responsabilidad define a un hombre, y tengo poca paciencia para aquellos que se niegan a asumirla. Luego está el asunto de la consistencia. La consistencia, una palabra de la que podría hablar páginas enteras. Cuando un hombre es consistente, genera confianza. Sus acciones coinciden con sus palabras, no juega juegos ni te deja adivinando. La consistencia en un hombre muestra que valora el compromiso y la integridad. Sin embargo, ¿con qué frecuencia vemos hombres que solo hablan, pero no actúan? Hombres que dicen una cosa y hacen otra. La inconsistencia genera inseguridad, y un hombre que no puede ser consistente deja caos a su paso. Creo que muchos hombres tienen buenas intenciones, pero a menudo no cumplen. Tal vez temen el compromiso, tal vez no están seguros de sí mismos, o simplemente no están dispuestos a esforzarse. Pero para mí, la consistencia es imprescindible. Finalmente, pienso en los hombres en relación a la familia, la lealtad y la protección. Es natural ver a los hombres como protectores, pero la forma en que esa protección se manifiesta ha evolucionado con el tiempo. En el mundo de hoy, proteger no significa escudar a una mujer de cada pequeño daño o incomodidad. A veces, proteger es simplemente estar ahí, apoyarla en su crecimiento, defenderla cuando sea necesario y respetar su independencia. Los mejores protectores no son los hombres que dominan, sino aquellos que están a tu lado, empoderándote en lugar de sobrepasarte. En conclusión, mi visión de los hombres es tanto esperanzada como cautelosa. He visto la belleza de un hombre que vive con honor, compasión y fortaleza, y he visto el dolor causado por hombres que carecen de respeto, responsabilidad y consistencia. No todos los hombres son iguales, y aunque mantengo altos estándares, también sé que nadie es perfecto. Al final del día, respeto a los hombres que valoran la verdad, la lealtad y el crecimiento. No espero que los hombres sean impecables, pero sí espero honestidad, respeto y una disposición a crecer. ¿Y para aquellos que no pueden cumplir con esos estándares? Bueno,
He aprendido que es mejor mantener mi distancia. Lo que pienso de los hombres y los estándares que mantengo. Déjalo bien claro, soy de casa, del lugar de la fuerza y el propósito, y no me entretengo con juegos, con placeres baratos ni con hombres perdidos en la confusión. No tengo espacio en mi vida para encuentros superficiales ni para esos hombres de 4 horas que no valoran nada más allá de un momento pasajero. La vida es demasiado preciosa para perderla en lo temporal, y una vez que el tiempo se va, no lo podemos recuperar. Mi tiempo, mi energía y mi paz no están aquí para consumo casual, y no me interesa dar espacio a hombres que no aportan nada más que intenciones vacías. Me atraen los hombres que lo tienen claro, hombres que saben quiénes son, que quieren y hacia dónde van. Ese tipo de hombre no pierde su tiempo ni el mío. Se respeta a sí mismo y, por extensión, respeta a la mujer que tiene frente a él. Mira, no pretendo ser perfecta, pero estoy sólida en quién soy y sé exactamente lo que aporto. Conozco mi valor y espero el mismo nivel de autoconciencia de un hombre. Un hombre real no llega con las manos vacías, buscando entretenimiento como si estuviera en un show. Un hombre real viene con sustancia, con valores y con propósito. ¿Y si no tienes eso? Sigue tu camino, porque no tengo tiempo para alimentar a alguien que solo drena mi energía. Cuando pienso en lo que valoro, estoy observando el carácter. Respeto a los hombres que tienen metas, que tienen ambición, que trazan planes y trabajan duro para lograrlos. No me interesa en absoluto un hombre que anda a la deriva, buscando pasar el rato o llenar momentos vacíos. Valoro el impulso y la motivación, hombres que son elocuentes, con la cabeza bien puesta, hombres disciplinados en su trabajo y en sus acciones. Y sí, la apariencia también cuenta, un hombre que se viste bien, que se cuida a sí mismo, habla mucho de cómo se enfrenta a la vida. Eso demuestra que invierte en sí mismo y que no anda buscando emociones pasajeras. Respeto a un hombre que se sostiene por sí mismo y no depende de otros para validar su valor. Aquí va lo que no tolero, hombres que están hambrientos por las cosas equivocadas, que persiguen mujeres solo por diversión, que piensan que el valor de una mujer está en lo que puede hacer para mantenerlos entretenidos. Ese no es mi juego, y no soy el pasatiempo de nadie. Si eso es lo que estás buscando, seré la primera en decirte que estás tocando la puerta equivocada. Lo que me apaga completamente es un hombre que solo busca pasar un buen rato, sin ver más allá del momento ni de sí mismo. Un hombre de verdad respeta que valgo más que eso, y valora su tiempo y el mío lo suficiente como para no andar jugando. Mis estándares no son negociables, ni son superficiales. Son sobre calidad, consistencia y respeto. Busco profundidad, impulso y un hombre que esté completo dentro de sí mismo, para que no busque completar su vacío con otra persona. Un hombre fuerte sabe que no necesita drenar la energía de los que le rodean, llega con la suya propia, listo para sumar a la vida de una mujer, no para restarle. Por último, y no menos importante, yo no hago relaciones en línea. No es que piense que soy mejor que nadie, pero sí amo a los hombres que están a mi nivel. Soy una luchadora, sé lo que quiero y hacia dónde voy, y cuando encuentro a la persona adecuada, pongo todas mis cartas sobre la mesa y dejo en claro mis intenciones. ¿Y si lo que tienen para ofrecer no es para mí? Me retiro, no persigo más y no regreso. Porque, sinceramente, si un hombre no está listo para una relación, no debería estar invitando a ninguna mujer a salir. Ninguna mujer va a quedarse esperando en una esquina para que un chico se convierta en hombre.